Helena segurava a bandeja com tanto cuidado que parecia carregar pedico de propria alma. Dentro, havia cocadas e brigadeiros fidos na madrugada anterior, como palco de leite condensado e açúcar que ela tinha em casa. O soleil do hotel era deslumbrante. Lustres de cristal, toalhas de linho, garçons impecáveis. Evento de gala reunindo empresarios e políticos, onde cada valia mais do que tudo o que Helena tinha no bolso. Ela não era convidada. Na verdade, não deveria nem estar ali. Mas alguém de cozinha, com pena, disser que talvez ela conseguisse vender algumas unidades entre os funcionários antes do evento começar. Helena precisava de dinheiro. A luz de casa estava prestes a ser cortada, e o remédio de filha acabara no dia anterior. Então ela respira fundo, agitou o lenço no cabelo e entrou. No início, nenhum prestou atenção. Ela se aproxima de duas camareiras, oferece com sorriso tímido. 5 reais cada, dona. Fidos com leite fresco. Elas compraram duas cocadas. Helena sorriu, animada. Mas quando ela decidiu se aproximar das mesas mais próximas do soleil principal, a sorte viru. Grupo de empresarios estava reunido, rindo alto, tacas de champanhe na mão. O homem do centro parecia o dono do lugar. Terno azul, relógio reluzente, voz de quem estava acostumado a mandar. Helena se aproxima devagar. Boa noite, senhores. Desculpa-me incomodar. Saudoches caseros, se quiseram provar. O homem viru o rosto, sem esconder o desprezo. Isso aqui é uma feira, por acaso. Os outros riram. Helena tentou manter o sorriso, mas o coração já passava. E eu só pensei que... Pensou era do... Ali, curdo. Aqui não é lugar para gente como você. Saia antes que eu chame segurança. As risadas ecoaram como socos em vice-versa. Helena baixou os olhos, segurando as lágrimas. Viru esse devagar e cômico a caminhar para a saída. A bandeja tremia nas mãos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mas, antes que alcançasse a porta, uma mulher bem vestida se aproximou. Tinha crochet dourado pendurado no pescoço, diretora do evento. Espere, disse ela. Você que faz esses doces. Helena assentiu, confusa. A diretora pegou brigadeiro, provo, e os olhos dela se acenderam. Meu Deus, é o melhor que já comi. De repente, a sala ficou em silêncio. Todos os olheiros se voltaram. A diretora limpou os lábios e sorriu. Quantas bandejas dessas você tem, moça? Só essa. Então você vai precisar de mais. O buff principal teve problema. E eu acabei de decidir que seus doces veio substituir a sobremesa oficial do evento. Helena piscou, sem acreditar. O mesmo homem que a humilhara minutos antes fica polido. E ali, no meio do soleil que a havia rejeitado, a mulher simples cômico, sem saber, o caminho de sua varada. Helena fica parada, sem saber o que fazer. As pessoas ao redor começaram a cacacar. Alguns riam, outros observavam com curiosidade, mas a diretora do evento falava com convicção. Garcum, leave essa bandeja para a cozinha e peca para colocar em cada mesa. Agora mesmo. O Garcum hesitou, olhando para Helena. Mas, senhora, são doces de rua. E daí? Respondeu a diretora. São melhores do que qualquer sobremesa industrial que já servirão aqui. Helena sentiu o rosto queimar. Mas dessa vez não de vergonha. Era a moco. Pela primeira vez em muito tempo. Alguma estava enxergando de verdade. Enquanto o Garcum levava a bandeja, o homem que a havia humilhado se levanta da mesa. O sorriso dele desaparecera.
com licenca, DCLE, aproximando esse de diretora. Esses doces neo tem certificado. Neo, a seguro server, isso number evento de alto nível. A diretora viro esse para, ele, fria. Senhor Gustavo, o senhor ACHA que temo direito de decidir, o que vão o uneo para os convidados? E eu sou responsible aqui. Ele tento argumentar. Mas ela ergueu mal. E se tiver algum problema, pode responsabilizar-me. O silencio caiu, sobre o sileo. Helena alhu para baixo, tentando, contra o coro. A diretora percebeu e sorriu. Qual é o seu nome, querida? Helena. Pois bem, Helena, você vai me ajudar na cozinha. Vamos preparar mais desses doces agora mesmo. Helena seguiu a molhar 8 os bastidores do sileo. O cairo de comida misturava-se, som de panelas e voces apressadas. Na cozinha, a diretora tirou o crachá e estendeu a mão. Prazer, sou Cláudia. Obrigada, Dona Cláudia. A senhora Neo precisava fazer isso por mim. Neo fiz por caridade, Helena. Fiz porque OSCU trabalhou a BOM. E porque, six a maneira como aquil homem, falou com você. Odeio gente que confunde dinheiro com caráter. Helena sorriu timidamente. Cláudia abriu armário e pegou ingredientes. Vamos fazer mais desses brigadeiros. Quantas consegue preparar em meia hora? Helena pensou rápido. Unas 80, talvez. Perfeito. E eu vou te ajudar. As duas começaram a trabalhar juntas, lado a lado. O tempo corria, e o cairo doce do chocolate logo esse espalhou pela cozinha. Garçons entravam e saíam comprados. E a tensão do início foi dando lugar risadas. Cláudia era prática, firme, mas carinhosa. 30 minutos depois, os novos brigadeiros estavam prontos, perfeitos, brilhantes e dispostos em bandejas partidas. Cláudia olhou para Helena e sorriu. Agora, vamos mostrar para aquele sileo inteiro do que você é capaz. Elas voltaram com as bandejas e, conforme os doces eram servidos, os convidados começaram a elogiar. Que delícia! Quem fez isso? É o melhor doce da noite. Gustavo, o empresário arrogante, observava tudo de longe. O orgulho escorrendo pelo olhar. E ele sabia que tinha subestimado a pessoa errada. E Helena só conseguia pensar em uma coisa. Talvez aquilo fosse o caminho de uma nova vida. O sileo inteiro aplaudia enquanto os convidados terminavam de provar os doces. Helena, parada ao lado da cozinha, mal conseguia acreditar. Aquela bandeja simples, feita com tanto sacrifício, estava roubando a cena número 20 de milionários. Cláudia, a diretora, observava satisfeita. E eu sabia que, ai dar certo. Helena sorriu, tímida. Nunca pensei que fosse ver gente importante comendo os doces que eu fazia piare vender na esquina. Pois agora vai ver. E esse tudo correr bem. Neo vai mais precisar vê-los na rua. De repente, homem alto se aproximou. Terno escuro, presença firme. Era o organizador principal do evento, o Sr. Eduardo Nogueira, dono de uma rede de hotéis e parceiro dos políticos que estavam ali. E ele tinha ouvido falar de sobremesa surpresa. Quem fez esses doces? Perguntou, curioso. Cláudia aponta para Helena. Ela. Eduardo franziu a testa, surpreso. Você? Sozinha. Helena engoliu seco. Sim, senhor. Fiz tudo em casa. Eu. Vendo as ruas do centro. Por momento. E ele ficou em silencio. Depois provou brigadeiro. Fechou os olhos. Incrível. É exatamente o sabor de infância que faltava neste evento frio e caio de aparências. Cláudia sorriu, orgulhosa. Mas Gustavo, o empresário arrogante, não aguenta esse medo. Senhor Nogueira,
Com to do respeito, isso neo, a professional. Esses doces neo são certificados, podem manter a reputação do evento. Eduardo, o algo com calma. Ok, pode manter a reputação de alguém. Senhor Gustavo, é a falta de humanidade. E me parece que você demonstrou isso muito bem há pouco. O silêncio toma conta do silêncio. Gustavo ficou sem palavras. Helena abaixo os olhos. Sem saber se ria ou chorava. Eduardo se vira novamente para ela. Você tem cartão, algum contato profissional? Helena hesitou. Neo, senhor. Só tenho meu número no celular. Ótimo. Amanhã. Quero que vá ao meu escritório. Tenho uma proposta para você. Claudia olhou para Helena com os olhos marejados. Você ouviu isso? Helena balancou a cabeça, quase sem voz. Ouvi, mas parece sonho. Enquanto isso, Gustavo se retirava discretamente. O rosto vermelho de vergonha. A música voltou a tocar. Os garçons recolhiam as tacas. Os convidados conversavam animados. Mas Helena não ouvia mais nada. O coração baixa forte. Horas depois, quando o soleil esveja, Claudia se aproximou e segurou a mão dela. Você merece isso, Helena. O talento vence o preconceito, mais cedo ou mais tarde. Helena apertou a mão dela de volta. Obrigada, Dona Claudia. Hoje a senhora me devolveu algo que eu achava que tinha perdido. Ok. Esperança. Do lado de fora, o vento frio de noite soprou o lenço do cabelo de Helena, e ela sorriu sozinha, olhando para o seu iluminado de cidade. Pela primeira vez em nós, ela não estava voltando para casa derrotada. Estava voltando com futuro batendo a porta. Na manhã seguinte, Helena mal conseguia dormir. O sol mal havia nascido, e ela já estava de pé, preparando o café e olhando para a filha ainda dormindo no sofá. O pequeno ventilador fazia barulho, e o cairo de café fresco, e misturava ao das flores que ela cultivava na janela. Ela olhou para o relógio, 7h40. As 10h ela deveria estar no escritório do Sr. Eduardo Nogueira, o homem que, por uma reviravolta do destino, provisas doces e muda tudo. Helena vestiu a melhor roupa que tinha. Uma calça simples, uma blusa azul passada com cuidado e os mesmos sapatos gastos de sempre. Prendeu o cabelo number coke e respira fundo. Vai dar certo, Helena, sonhou cora lá dentro. Sussurro para essa mesma diante do espelho rachado. O prédio onde Eduardo trabalhava era imponente. Vidros espelhados, recepcionistas de turno, segurança na porta. Helena se sentiu pequena, mas não voltou atrás. Aproximou-se do balcão. Bom dia. Eu tenho uma reunião com o Sr. Eduardo Nogueira. A recepcionista olhou a agenda e, para surpresa de Helena, abriu sorriso caloroso. Ah, a senhora Helena dos Brigadeiros. Ele está esperando no 12 degrees andar. Helena engoliu o nervosismo e entrou no elevador. O coração parecia uma bateria de escola de samba. Quando as portas se abriram, Eduardo estava lá, ao lado de uma mesa repleta de papéis e amostras de produtos. Entrei, Dona Helena. Que bom que veio. Ela sorriu, sem saber onde colocar as mãos. O senhor disse que tinha uma proposta. E tenho. Sente-se, por favor. Helena sentou. Eduardo cruzou os braços, estudando-a por momento. Ontem, six algo que não se compra com dinheiro, autenticidade. O jeito como você faz as doces, o sabor é moco. Isso é raro. E eu quero que a senhora fornica sobremesas para todos os eventos do meu hotel, comunicando pela próxima semana. Helena piscou,
sem entender. EU fornecer? Pro SEU hotel. Sim. Vamos comprar com pequeños volumes. Esse tudo correr bem. Expandamos. Claro, a senhora será remunerada de forma justa. EU passo te ajudar com os registros e licenças necessários. Ela levou a mão à boca. Os alhos marejados. Senhor Eduardo. Eu neo tenho cozinha grande. Neo tenho funcionários. Ele sorriu. Então vamos resolver isso. Eu passo te apresentar investidor. E antes que diga que é demais, saiba que ele faz questo de ajudar pequenos empreendedores. Ele mesmo pediu para conhecerá. Antes que Helena pudesse responder, a porta se abriu. Hamim entrou. Turno cinza, expresso familiar. Era Gustavo. O mesmo que a havia humilhado no evento. Helena congela. Eduardo levantou-se. Helena. Este é o Sr. Gustavo. Ele é dos investidores do hotel. E ontem, após o evento, pediu para falar com você pessoalmente. Gustavo respirou fundo e estendeu a mão. Senhora Helena, eu vim pedir desculpas. Ontem, eu agi como tolo. Julguei pela aparência. Mas quando as pessoas elogiando seus doces, percebi o quanto fui arrogante. E o Sr. Eduardo permitir. Quero investir na sua marca. Quero ajudar você a crescer. Helena fica muda. As lágrimas desceram silenciosas. O Sr. quer investir em mim? Sim. E neo por pena. Mas porque seu talento merece ser conhecido. Ela olhou para Eduardo, que apenas sorriu. Vai, Dona Helena? Às vezes, o destino tem senso de humor bonito. Helena riu entre as lágrimas. Naquele instante, ela percebeu. A vida tinha virado completamente. A mulher que fora expulsada, saleu agora recebia propostas dentro de 6 meses se passaram desde aquele dia no escritório de Eduardo. A vida de Helena nunca mais foi a mesma. O pequeno quarto onde ela fazia os doces vira uma cozinha industrial iluminada, com fornos novos, prateleiras de vidro e letreiro simples na parede. Doces de Helena, feitos com alma. Ela ainda acordava antes do sol, mas agora o motivo era diferente. Não mais por desespero, e sim por amor. Amava o que fazia, e, mais do que isso, amava saber que cada brigadeiro levava pouco da história que ela viveu. Claudia, a diretora que acredita nela, agora era sua parceira de negócios. Cuidava das encomendas e dos contratos. Eduardo se tornou seu cliente fixo, e Gustavo, o homem que dia humilhou, mantinha o compromisso de investir. Ele nunca tentou apagar o passado, mas fazia questo de repetir, sempre que podia. A melhor decisão de minha vida foi pedir desculpas a tempo. Helena ria, sem rancor. Ela tinha aprendido que o perdeu liberta, mais quem dá, do que quem recebe. Numa manhã de sábado, Helena decidiu visitar o mesmo hotel onde tudo começara. Entra com vestidos simples, mas elegante, e foi recebida com sorrisos por todos os funcionários. Deles, o garçom que na pouca vira tudo, se aproximou. Dona Helena, a senhora voltou. Ela sorriu. Voltíssimo. E algo para você. Ela abriu uma caixa e entregou pequeno pacote de brigadeiros embrulhados em papel dourado. Os primeiros de nova linha. O sabor que mudou a minha vida. O garçom sorriu emocionado. A senhora merece tudo isso. Neo, meu amigo, diz Helena com brilho nos olhos. Ninguém merece sucesso. A gente o constrói passo de cada vez. Mesmo quando o mundo tenta impor a gente para baixo. Antes de ser, ela olhou ao redor. O mesmo saleu que dia e curaçadas de desprezo agora tinha aroma doce no ar.
O Cairo dos, sus proprios doces sendo servidos en as mesas. Helena, respira fundo. Obrigada, destino, murmuró. La fora, o sobrilhava. Y en cuanto ella caminhava pela calcada, como o avinal dobrado nos bracos y o corazo leve, subque a Vitoria, mais bonita neo era ter vencido os outros, mas ter vencido essa mesma. Sparkle se essa historia te lembro que respeito y humildade transformam destinos, dixa, o like, compartilha com alguém que precisa creditor de novo, e nunca esquece. A vida muda quando você continua, mesmo depois de ser desacreditado.